The grind. Every morning I wake up exactly 1 minute before the alarm goes off. I can't really explain why this happens, I guess it's just routine. I stumble out of bed, wishing I could sleep for just a couple more hours. I brush my teeth, take a shower, and get dressed in my red Novak home improvement uniform. I don't have time for breakfast because I'm a working girl, and I've got bills to pay. That's the typical grind, and it never changes. This particular morning, something feels different. I'm not sure what it is, but something feels off. I step out of the shower and wipe the condensation from the mirror. I watch as tiny droplets of water stream down like rain flowing off a window during a storm. I lean in for a closer look. I have a few more lines on my face that I didn't notice before. I don't hate what I see, getting older is a natural process. I brush my shoulder-length black hair, and pluck a few gray hairs. I'm 35 years young, and I take comfort that I'm an independent woman making her own way in life. With my morning routine finished, I rush out of my apartment to go to work. My silver Chevy Spark might be a small car, but it gets me where I need to go. Plus, I can afford the payments. 3 more years to go, and this baby is all mine. I always get stuck in the morning rush. Bumper-to-bumper traffic is normal during this time. At least I have the morning radio to keep me entertained. I listen to Rockin' Stevie bitch and complain about his life in between old rock classics. He makes my life sound exciting. Sometimes I switch over to Hillbilly Jim's Country Hits show, but I get bored hearing songs about beer and lost puppy dogs. That shit drives me crazy. After a few miles of dealing with road rage, I finally arrive at Novak Home Improvement, the bane of my existence. I park in my usual spot behind the cart corral, and see Beth Lancaster running towards me. She looks all frantic like someone stole her purse, again. I mean seriously, her hair is all frizzy and her makeup looks uneven. I sometimes wonder if she owns a mirror. Did you hear the big news, Mia? I narrow my eyes. I just got here, so, no, Louis Novak is here, she says. I notice her hands trembling. He's called a big morning meeting. What time is the meeting? I ask. Now, we rush in, and make our way back to the time clock. I quickly punch in, and head up to the front of the store. I notice a large crowd by the customer service desk. This is the usual spot for morning meetings, so this is nothing out of the ordinary. I look over at Paul, who is standing behind the service desk. He is banging on the keyboard and slapping the monitor. I instantly roll my eyes, because I know he needs help. I helped train Paul when he started, and he's not exactly the sharpest knife in the drawer. What's wrong with the computer? I ask. Paul takes a deep breath to collect himself, and says, "This computer won't turn on." I've tried everything. After a quick inspection, I ask, "Is it plugged in?" He looks beneath the desk and says, "Damn. No, it's not plugged in." I notice Paul blush at his own stupidity, and I say, "It's okay, Paul. Don't worry about it, just plug it up, and you're good to go." The next thing I hear is a thunderous applause echoing through the warehouse. Louis Novak makes his way through the crowd shaking everyone's hand. It's been a long time since I've seen him. He looks like he has lost a few pounds, and gained a full head of white hair. He's wearing a red uniform just like everyone else. But you can tell it's brand new. He likes to fit in with the other employees like he's a team player. What a load of shit. Louis grabs a microphone and says, "Thank you everyone for joining us this morning. I'm sure you're all wondering what I'm doing here, so I'll make this short and sweet." He pauses and looks around to make sure everyone is listening. "You all should be proud of yourselves because we have broken last year's first quarter sales goal." He pauses again to take in the applause. "This calls for a celebration to congratulate you all on a job well done. When the store closes tonight we will have a big pizza party." I listen as everyone claps again.
I can't help thinking that a pizza party is not enough. We should get a bonus or even a raise. I've been working 60 hours a week for 3 months straight, and he wants to give us a pizza party. Once the applause settles, Louis says, "Okay, everybody, let's get back to work and sell, sell, sell." He disappears in the crowd and walks to the back offices like he's the king of the castle. Beth is smiling ear to ear, electrified by the announcement. I walk over and pat her on the back. My intention was to calm her down, but it didn't work. Instead, she says, "A pizza party. That's so kind of Louis to do that for us. He's such a great man." I nod my head. "Yeah, it doesn't take much to make you happy, does it? You do know that, Jay." Cối xay mỗi buổi sáng, tôi thức dậy đúng 1 phút trước khi chuông báo thức reo. Tôi thực sự không thể giải thích tại sao điều này xảy ra, tôi đoán đó chỉ là một thói quen. Tôi loạng choạng rời khỏi giường, ước gì mình có thể ngủ thêm vài giờ nữa. Tôi đánh răng, đi tắm và mặc bộ đồng phục Novak Home cải tiến màu đỏ của mình. Tôi không có thời gian ăn sáng vì tôi là một cô gái đang đi làm và tôi phải thanh toán các hóa đơn. Đó là thói quen điển hình và nó không bao giờ thay đổi. Buổi sáng đặc biệt này, một cái gì đó cảm thấy khác. Tôi không chắc đó là gì, nhưng cảm thấy có gì đó bất ổn. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và lau nước đọng trên gương. Tôi nhìn những giọt nước nhỏ li ti chảy xuống như mưa rơi ngoài cửa sổ trong cơn bão. Tôi dựa vào để xem xét kỹ hơn. Tôi có thêm một vài đường nét trên khuôn mặt mà trước đây tôi không nhận ra. Tôi không ghét những gì mình nhìn thấy, già đi là một quá trình tự nhiên. Tôi chải mái tóc đen dài đến vai và nhổ một vài sợi tóc bạc. Tôi còn trẻ 35 tuổi và tôi an ủi rằng tôi là một người phụ nữ độc lập tự tìm cách sống cho riêng mình. Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, tôi lao ra khỏi căn hộ của mình để đi làm. Chiếc Chevy Spark màu bạc của tôi có thể là một chiếc ô tô nhỏ. Nhưng nó giúp tôi đến được nơi tôi cần đến. Thêm vào đó, tôi có thể đủ khả năng thanh toán. Còn 3 năm nữa, và đứa bé này là tất cả của tôi. Tôi luôn bị mắc kẹt trong sự vội vàng buổi sáng. Việc cản trở lưu lượng truy cập là bình thường trong thời gian này. Ít nhất thì tôi cũng có đài phát thanh buổi sáng để giúp tôi giải trí. Tôi lắng nghe Rock'n Stevie Big và phàn nàn về cuộc sống của anh ta giữa những tác phẩm kinh điển của nhạc rock cũ. Anh ấy làm cho cuộc sống của tôi trở nên thú vị. Đôi khi tôi chuyển sang chương trình Hillbilly Jim Country Hit nhưng tôi cảm thấy chán khi nghe những bài hát về bia và những chú chó con bị lạc. Điều đó làm tôi phát điên. Sau một vài dặm đối phó với cơn thịnh nộ trên đường, cuối cùng tôi cũng đến được Novak Home cải thiện điểm hạn chế sự tồn tại của tôi. Tôi đỗ xe ở vị trí quen thuộc sau tấm chắn xe. Và thấy Beth Lancaster đang chạy về phía tôi. Trông cô ấy lại luống cuống như thể ai đó đã lấy trộm ví của mình, một lần nữa. Ý tôi là nghiêm túc, mái tóc của cô ấy đều xoăn và lớp trang điểm của cô ấy trông không đồng đều. Đôi khi tôi tự hỏi liệu cô ấy có sở hữu một chiếc gương không? Bạn có nghe tin tức lớn không, Mia? Tôi nheo mắt, tôi vừa mới đến đây, nên... Không, Louis Novak đang ở đây, cô ấy nói. Tôi nhận thấy tay cô ấy run rẩy. Anh ấy được gọi là một cuộc họp lớn vào buổi sáng. Cuộc họp diễn ra lúc mấy giờ? Tôi hỏi, hiện nay, chúng tôi lao vào, và quay trở lại đồng hồ thời gian. Tôi nhanh chóng đột nhập và đi đến phía trước của cửa hàng. Tôi nhận thấy một đám đông lớn bên bàn dịch vụ khách hàng. Đây là địa điểm thông thường cho các cuộc họp buổi sáng. Vì vậy điều này không có gì khác thường. Tôi nhìn sang Paul, người đang đứng sau bàn phục vụ. Anh ấy đang đập bàn phím và đập vào màn hình. Tôi lập tức đảo mắt vì tôi biết anh ấy cần giúp đỡ. Tôi đã giúp huấn luyện Paul khi anh ấy bắt đầu, và anh ấy không hẳn là con dao sắc bén nhất trong ngăn kéo. Máy tính bị gì vậy? Tôi hỏi. Paul hít một hơi thật sâu để thu mình lại và nói. Máy tính này sẽ không bật. Tôi đã thử mọi thứ. Sau khi kiểm tra nhanh, tôi hỏi, nó đã được cắm vào chưa? Anh ta nhìn vào bên dưới bàn và nói, chết tiệt. Không, nó không được cắm vào. Tôi nhận thấy Paul đỏ mặt vì sự ngu ngốc của chính mình, và tôi nói, không sao đâu Paul. Đừng lo lắng về điều đó, chỉ cần cắm nó và bạn đã sẵn sàng. Điều tiếp theo tôi nghe thấy là tiếng vỗ tay như sấm vang vọng khắp nhà kho. Louis Novak băng qua đám đông, bắt tay mọi người. Đã lâu rồi tôi không gặp anh ấy. Anh ấy trông có vẻ như đã giảm được vài cân, và đầu toàn tóc trắng. Anh ấy mặc một bộ đồng phục màu đỏ giống như những người khác nhưng bạn có thể biết nó hoàn toàn mới. Anh ấy thích hòa nhập với các nhân viên khác giống như anh ấy là một cầu thủ của đội. Thật là một tải của shit.
Louis chộp lấy một chiếc micro và nói, cảm ơn mọi người đã tham gia cùng chúng tôi sáng nay. Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đang tự hỏi tôi đang làm gì ở đây, vì vậy tôi sẽ làm cho điều này ngắn gọn và thú vị. Anh ấy dừng lại và nhìn xung quanh để đảm bảo rằng mọi người đang lắng nghe. Tất cả các bạn nên tự hào về bản thân vì chúng tôi đã phá vỡ mục tiêu doanh số quý đầu tiên của năm ngoái. Anh ấy lại dừng lại để đón nhận những tràng pháo tay. Điều này kêu gọi một lễ kỷ niệm để chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành tốt công việc. Khi cửa hàng đóng cửa tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc pizza lớn. Tôi lắng nghe khi mọi người vỗ tay một lần nữa. Tôi không khỏi nghĩ rằng một bữa tiệc pizza là chưa đủ. Chúng ta sẽ được thưởng hoặc thậm chí tăng lương. Tôi đã làm việc 60 giờ một tuần trong 3 tháng liền và anh ấy muốn tổ chức cho chúng tôi một bữa tiệc pizza. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Louis nói, được rồi, mọi người, hãy quay lại làm việc và bán. Anh ta biến mất trong đám đông và đi về phía sau văn phòng như thể anh ta là vua của lâu đài. Beth đang mỉm cười bên tai như bị điện giật bởi thông báo. Tôi bước đến và vỗ nhẹ vào lưng cô ấy. Ý định của tôi là làm cô ấy bình tĩnh lại nhưng không thành công. Thay vào đó, cô ấy nói, một bữa tiệc pizza. Louis thật tốt khi làm điều đó cho chúng tôi. Anh ấy thật là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi gật đầu, không cần nhiều để làm bạn hạnh phúc phải không? Bạn có biết